I'm going to bed with my boss. You sleep on the sofa. My wife Laura dropped it on me with a coldness that froze my blood. Everything had started in a subtle, almost imperceptible way 6 months earlier, when Laura got that promotion at the advertising agency, where she worked as an account executive. Her boss, a guy named Victor, about 45 years old, with that predatory executive air, custom suit, and gold watch that screamed power, had begun to praise her excessively during team dinners. Enviando mensajes professionals a medianoche, $11 reunions que duraban hasta altas horas. Yo, Marcos, un ingeniero civil de 38 años que ese mataba, en obras de construcción para pagar la hipoteca de nuestra casa en las afueras de la ciudad. Notaba los cambios. Ella ligaba tar con el perfume aislado con colonia masculina, riendo por tonterías que antes ludaban igual. Y recusando mis avances en la cama con excusas de cansancio. Al principio lo atribuí al estrés laboral. Incluso le compare flores y planeamos un fin de semana romántico que ella canceló por una emergencia en la oficina. Pero poco a poco los países encadran. Los susurros al teléfono, las prendas olvidadas en el auto que no eran suyas, y esa distancia emocional que conversa nuestras noches en silencios incómodos. Yo la Meyer Fijameni. Siniendo un nudo en el estómago que amenazaba con vómito, recordando como nos conocimos en la universidad, cuando éramos jóvenes y idealistas, permitiéndonos amor eterno bajo la lluvia en un parque cualquiera. Éramos la pareja perfecta. O eso cría. Con 2 hijos pequeños, Mateo de 6 años y Sofía de 4, que ahora dormían en SUS habitations ajenos al desastre. Que su madre estaba a punto de desatar. Laura había cambiado drásticamente desde que Victor entró en escena. Antes era la mujer dulce que cocinaba mis platos favoritos y me esperaba con un beso al llegar exhausto del trabajo. Ahora, revestida con ese escopo pronunciado y falda ajustada que nunca usaba para mí, me trataba como un estorbo. Criticando mi sueldo modesto, mis manos colosas por el trabajo manual. Y mi falta de ambición para subir en la vida. Las discusiones se habían vuelto rutina. Ella presumiendo de bonos y viajes de trabajo a Miami o Cancún. Yo tragando el orgullo mientras pagaba las cuentas y cuidaba a los niños los fines de semana que ella necesitaba espacio. Victor, según las historias que ella contaba con delito masoquista, era de lo que yo no soltero millonario con un penthouse en el centro. Y un Ferrari rojo que la recogía en la puerta de la oficina. La infidelidad no era un secreto. Lo había confesado hace un mes en una peli diciendo que solo fue una vez en un hotel durante un congreso, pero ahora lo elevaba al ritual, exigiendo que yo acepte su aventura como algo normal. Como esa en nuestro matrimonio fuera un contrato temporal que ella podía rescindir placer. El destino de esa noche había sido una discusión trivial sobre las finanzas familiares. Yo le recuerdo que su tarjeta de crédito estaba al límite por SUS compras impulsivas en boutiques de lujo. Y ella explotó gritando que yo era un perdedor, que no la merecía, que Victor la valoraba de verdad, y lo ofrecía el mundo que yo nunca podría. Caminaba de un lado a otro de la sala con tacones que resonaban como martillazos en mi cabeza, recogiendo su bolso de diseñador y ajustando el cabello en un moño perfecto, lista para irse. Intent razonar, apelando a los niños, a nuestra historia. Incluso mi era del momento suplicando que lo pensara, pero ella se río. Una risa cruel que no reconoce en la mujer con la que me case. Y repitió la frase como un mantra. Esta noche me voy a la cama con mi jeef. Tú duermes en el sofá. El sofá, ese mueble viejo donde habíamos visto películas acricados. Ahora ese conversa en mi exilio simbólico. Un castigo por no ser el alfa que ella codiciaba. Seni la rabia subir por mi pecho, pero en lugar de explotar como él esperaba. Respire hondo, recordando las noches en vela. Planeando cómo reconstruir mi vida esa legaba esto, porque si había visto las señales y me había preparado en silencio.
Mis amigos mi habían advertido desde hace meses. Esa mujer te está usando. Marcos despierta. Me dicen en las cervezas del sábado. Pero el amor ciego, y el miedo a la soledad me había mantenido atado. Trabajando doble turno para mantener el hogar que ella pisoteaba. Esa noche, mientras ella se maculaba frente al espejo del pasillo, lanzando miradas de superioridad, reviví en mi mente las traiciones menores, los mensajes barreros que encontré en su teléfono, las amigas que cubrían sus cortadas, el condón usado en el bolsillo de su chaqueta que atribuía un error hasta que no pude más. Victor no era solo un jefe. Era su fantasia de senso social, el hombre que la hacía sentir decido y poderosa, mientras yo era el pilar invisible que sostenía todo. Ella ese gyro hacía mi una última vez con las llaves del auto en la mano, esperando me dirá mi lento mi súplica final. Pero yo me mantuve sereno, cruzando los brazos y esposando una sonrisa que la desconcertó. No te preocupes, yo también tengo otros planes. Disfruta, cariño, pero después, no me vengas llorando. Le respondí con voz calmada, casi juguetona, viendo como su expresión de triunfo se quebraba por un segundo en confusión. Ella parpadeó, abrió la boca para replicar, pero el timbre de su teléfono la interrumpió. Un mensaje de Victor, supuse, con emoji de cama o algo igual de vulgar. Ese encogió de hombres. Me lanzó un beso sarcástico, y salió dando un portazo, dejando el eco en la casa silenciosa. Me quedé solo en la sala mirando la puerta cerrada, el corazón latiendo con una mezcla de dolor y liberación. 7 hours ahead, and my plans were ready. Me senté en el sofá que él me había asignado como castigo, pero en lugar de hundirme en la autocompasión. Sac mi teléfono y marqué el número de mi abogado, Roberto, un viejo amigo de la universidad, que me había advertido repetidamente sobre el hora since the suspicions began. It was 10:15 at night, and he answered on the second ring, his deep and calm voice contrasting with my racing pulse. Lucani to do. La confesión hace un mes. Las evidencias acumuladas en un USB que guardaba en mi cajón del trabajo. Captures de pantalla de mensajes súbitos de tono. Facturas de hotels pagadas con su tarjeta corporativa. Fotos borrosas de ella saliendo del auto de Victor. Y ahora esta humiliación pública que equivalía a una renuncia implícita al matrimonio. Roberto no se sorprendió. Esto es oro. Puro para la custodia de los niños y la pensión compensatoria. Marcos, Victor es casado, ¿verdad? Eso complica su aventura y la hace shanageable. Mi dijo mientras yo caminaba por la casa oscura, evitando las habitaciones de los niños para no despertarlos. Planeemos los pasos inmediatos. Él prepararía los papeles de divorcio express para presentar al amanecer. Yo grabaría cualquier regreso arrepentido con la cámara del teléfono y contactaría a un detective privado para seguir a Victor y exponer su doble vida. Mientras hablábamos, revise el historial de su laptop que había clonado semanas atrás. Correos con promesas de censos a cambio de favors sexuals. Fotos explícitas que ella lo enviaba desde nuestro baño. Detalles que me revolvían el estómago. Pero fortalecía mi determinación. No era solo venganza, era justicia por años de sacrificios ignorados. Call con Roberto a las 11 de la noche y subí al estudio que compartimos, donde abrí la caja fuerte oculta detrás de un cuadro familiar. Un regalo de nuestra boda, y sac los documentos clave, escrituras de la casa, a mi nombre por ser mi herencia familiar, extractos bancarios que prueban como yo aportaba el 80% del ingreso, familiar mientras ella dilapidaba bonos en lujos venos. Me servía un whisky solo, el que guardaba para occasions especiales, while mi hermana Clara, quien vivía a 2 horas de distancia, y siempre había odiado la altanería de Laura. Laura por primera vez esa noche, pero no de debilidad, sino de rabia liberada, cuando como mi esposa había convertido nuestro hogar en un bedel temporal.
Clara permiso vener alba con su caminita para, lavarse los niños esa era necesario. Why me recordo las visas que lor me había enganado emotionalmente, priorizando su carrera sobre la familia, cancelando aniversarios por reunions que online hotel. Mientras hablamos, preparing a maleta discreta con ropa y documentos para los niños, calculando que en Mexico el divorcio por infidelidad daba ventajas al cónyuge fiel, especialmente con menores involucrados. Victor, según rumores a oficina que un compañero me había filtrado, tenía antecedentes de acoso laboral, lo que podría hundirlos y lo exponía anónimamente a recursos humanos. La noche avanzaba, y mi centro renacer, transformando el dolor en estrategia fría. A medianoche, con el silencio de la casa roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Entré en la habitación principal. Nuestra habitación, y revise el armario de Laura. Encontré un conjunto de lencería roja nuevo con etiqueta de una tienda exclusiva pagado, con mi dinero indirectamente, a través de las cuentas compartidas. Lo fotografía to do junto con condones extrafos que ella nunca usaba conmigo, y un frasco de perfume masculino que gritaba Victor. Vaya al satano, donde guard mi equipo de grabación casero, un hobby de videos familiares que ahora servía de arma, y configuro una cámara oculta en la entrada principal, conectada a mi apitorio remoto. Si ella regresaba antes del amanecer, cada la grimacería evidencia. Lame entonces mi mejor amigo Luis, el conador que manejaba mis finanzas personales ocultas. Lu pedí transfer fondos a una cuenta separada que había abierto Mises, anticipando este día, y bloquear cualquier acceso conjunto a nuestras tarjetas. Luis, viudo y sabio mi dijo, hermano, esta noche miras como cornudo y renaces como rey. Victor Serra porque tipos como él siempre tienen escondidos en el closet. Hablamos de mi plan B. Si él volvía suplicando, fingiría perdón para ganar tiempo y golpear donde duele, denunciando la infidelidad en su trabajo para que perdiera el ascenso senado. Las 2 de la mañana me encontraron en la cocina. Preparando café fuerte y revisando perfiles de LinkedIn, Victor aparecía como familia feliz con esposa y hijos. Fotos de vacaciones idílicas que contrastaban con SUS mensajes lascivos a Laura. Anónimamente, desde una cuenta falsa, envían tipo la esposa de Victor con enlaces a chats públicos filtrados, sembrando la semilla del caos en su mundo perfecto. Record cómo Laura me había humillado en fiestas de amigos, coqueteando a Bierman con él, mientras yo cargaba platos o ignorando mis logros profesionales por SUS éxitos menores. Ahora inverso los roles. Lame al detective, un expicio recomendado por Roberto, quien confirmó que seguía a la pareja esa noche. Victor la había recogido en un bar de lujo, y ese dirigían a su penthouse. Preparat, hey más jugoso. Ella no es la primera mi adverso, permitiendo fotos comprometedores para mañana. El reloj marcaba las 3:30 de la mañana. Day yo mi dush con agua fría, vistiéndome con mi mejor camisa, cinchiéndome como un soldado en vísperas de batalla. Los niños así removieron en sueños, y les di un beso en la frente, jurando protegerlos de la madre que los abandonaba por un capricho carnal. A las 4 de la mañana, con el alba teniendo el horizonte, revise mis correos. Roberto había enviado el border de demanda. Clara confirmaba su legado, y Luis reportaba cuentas seguras. Solo quedaban 3 horas para el regreso previsto, y yo estaba listo, no para perdonar, sino para contraatacar. El dolor inicial ese había transmitido en acero. Laura había subestimado mi paciencia y mi red de apoyo, creyendo que yo era el docile esposo que ese arrastraría. Me senté en la sala, luz baja, cámara lista, agradando su lento predecible. Mis planes no eran de venganza impulsiva, sino quirúrgica, asegurando que ella pagara con el ascenso, la reputación y la custodia que merecía perder. A las 5 de la mañana, mi teléfono vibró con una llamada del detective,
Su vos ronca por la vigilancia nocturna. Marcos, la cosa esi pusofia en el pentas de Victor. Tu esposa entro euforca a las 10:45, pero las 2 de la mañana, hubo gritos y portezos. Ella salió corriendo en pijama prestado, lorando a moco tendido, pidiendo un taxi, porque el tipo la eco como un perro. Mi describió la escena con detalles crudos, que mi revolver en el estómago, de satisfaction mezclada con asco. Victor, ebrio y agresivo, después de unas copas de más, había prometido un romance de película, pero terminó insultándola, lamándola otra tana más en la lista cuando ella le pidió compromiso. Al parecer su esposa lo había llamado durante el juego previo, amenazando con divorcio. Esa no cortaba con las aventuras. Y Victor, en pánico, la culpó a ella de todo, gritando que era solo un jiguit tempo para sobre el ego mientras su mujer estaba de viaje, Laura intentó defenders, suplicando que la llevara de vuelta a casa, pero ella humiló revelando que tenía 3 amantes simultáneas en la oficina, incluyendo a su asistente embarazada. Y que el ascenso era pura ilusión para mantenerla calada. Y disponible. El detective capturó fotos. Ella tambaleándose en la acera del lujo del penthouse, maquillaje corrido, blusa rota y sin zapatos, rogando al taxista que la esperara mientras buscaba su bolso olvidado. Pobre Lusa, pensó que era especial, comentó el tipo, enviando los archivos que revise con el corazón latiendo fuerte, evidencia perfecta para el divorcio. Me levanto del sofá, estirando músculos entumizados por la vigilia, y preparo el desayuno para los niños que pronto despertarían. Pero mi mente estaba en Laura. Como esa mujer inteligente, madre de mis hijos, había quedado tumbado por un depredador obvio. Record las veces que me había contado anécdotas graciosas de Victor, bromas sexistas en la oficina, regalos caros con segundas intentions y yo, cegado por el amor lo ignoraba. Ahora el karma actúa solo, sin necesidad de mi intervención directa. El detective nadie más. Durante la noche de pasión, Victor había sido torpe insatisfactorio, bebiendo tanto que apenas funcionó. Y cuando él se cayó, él la acusó de ser frígida como su marido cornudo, riendo con crueldad y confiser, que me conoce por fotos que ella le mostraba en la cama, burlándose de mi vida aburrida. Laura, humillada hasta el núcleo, había intentado grabarlo para chantajearlo, pero él le quitó el teléfono y la eco, bloqueándola en todas partes. El taxi la dejó a 2 cuadras de casa a las 5:30 de la mañana para evitar escenas, y ahora caminaba tambaleante por nuestra calle, según el GPS del detective. Mi posición en la ventana, cámara en mano, viendo su silueta aproximarse bajo las farolas mordecinas, cabello desordenado, pies descalzo sangrando por el asfalto, sollozos audibles que rompían la quietud prerural. Los niños dormían cuando hoy la leve en la cerradura a las 5:45 de la mañana. La cámara de la entrada capturó su entrada patética, empapada en sudor frío, moratons leaves en los brazos de un forcillo y un olor alcohol, rancio y perfumado que impregnó el aire. Se arrastró hasta la sala, viendo de pie con brazos cruzados, y así derrumbó, de rodillas balbuceando. Perdone, Marcos. Fue un error horrible. Victor es un monstruo entre hipos y lágrimas que embarraban su rostro hinchado. Intento abrazarme, pero yo retrocedí dejando que la cámara rodara desde el trípode improvisado. Ella vomitó de tal sin filtro. Como es confesarlo purificar como ella había tratado como basura después del sexo mediocre, revelando que planeaba despedirla pronto por comerse con ella. Y como su esposa sabía todo, amenazando con demandarlo públicamente. Pens que me amaba, que dejaría todo por mí. Gemia, ignorando que yo sabía cada, metas gracias al detective, cuyos mensajes seguen legando con timestamps precisos. Su orgullo, y esa armadura que la hacía invencible horizontes, ahora era polvo, rogaba por un abrazo,
permitiendo terapia de pareja, renunciar al trabajo, lo que fuera con tal de por la noche. Mantuvo la calma glacial que tanto la desestabilizaba, ofreciendo solo un vaso de agua que rechazó por vergüenza mientras ella se acurrucaba en el suelo, murmurando sobre los niños y cómo no merecía perderlos. Pero en su monólogo desesperado admitió mostraciones, encuentros en la oficina desde hace 3 meses, no uno, celando su destino legal. El sol salía teniendo la sala de luz rosada. Y Clara Lego puntual con su camioneta tocando bocina suavemente. Explica Laura que los niños despertarían pronto y que ella debía irse a un hotel hasta que el abogado hablara. Ella protestó aferrando mi pierna como una niña arrepentida, pero yo la part con gentileza firme. Disfrutes, carino. Como te dije, ahora son las consecuencias. Sus ojos, rojos y hinchados, reflejaban el terror de la realidad. No había romance. Solo un vacío que yo había previsto y ella ignorado. A las 6:30 de la mañana, con los niños desenando ajenos al drama, Clara los entretuvo con cuentos. Laura se fue en un taxi que lame, permitiendo volver por mis cosas. Pero yo ya había cambiado las cerraduras digitalmente. El detective envió el video final del penus, donde Victor discute con su esposa por teléfono, gritando sobre otras horas. 7 horas exactas desde su salida, y el ciclo se cerraba. Su humiliation era mi victoria silenciosa, preludio a la divorcio, que la digeria sin nada. Ella irrumpió en la casa a las 12:30 del mediodía, mon con rastros a la noche infernal, moratons floreciendo, ojos hundidos cayendo de rodillas anime y Roberto, quien lea en voz alta las demandas. Custodia total para mí por su inestabilidad emotional probada. Pension alimenticia simbólica de 5,000 pesos mensuales, dada su desempleo inminente y revocación de biencitos como su autopagado con mi sword. Por favor, Marcos, los niños me necesitan. Victor mi uso mi pego, lo siento tanto. Soy azaba arrastrandos para tocarme, permitiendo terapia, abstinencia laboral, incluso mudarse con sus padres para reconstruir. Recordaba su arrogancia de la noche anterior, exigiendo el sofá para mí mientras se ibea al pente. Y ahora invertido, yo de paz sereno dictando términos. Roberto intervino con frialdad legal. Señora, la infidelidad no castiga bienes al 50%, pero el juez considerará su conducta para patria potestad. Probar arrepentimiento real o pierde to do. Ella firmó el divorcio voluntario en lágrimas, aceptando el acuerdo express que nos liberaba en 15 días. Pero su orgullo roto la hacía suplicar un abrazo final que negó. Disfrutes, carino, como te advertí. No vengas lorando ahora que el karma te alcanzó. Semanas después, el divorcio se formalizó en 14 días exactos. Como dictaba la ley, yo obtuve custodia plena. El juez citó su inmadurez probada por adulterio reiterado, la casa intacta, y una indemnización de 500,000 pesos por daño moral que use para invertir en la estabilidad familiar. Laura intentó visitas supervisadas, pero los niños intuitivos la rechazaban. Papa dice que mamá se fue con el malo. Ella de ejecutiva mesra en un café me enviaba cartas arrepentidas que quemaba sin leer, suplicando un segundo chance que nunca llegaría. Victor terminó en terapia obligatoria y ruina financiera.